ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸಕ ನೇಮಕಾತಿಯ ಕುರಿತು ಅಪ್ಡೇಟ್ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿನ್ನೆಯ ಟ್ವೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾದ B.C.Nagesh ಅವರು ತಿಳಿದಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ 778 ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮೂಲಕ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಯರ್ ದ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್. Karnataka government will be soon recruit the PU lecturer post 778, and this tweet was sent date 10th September 2022. And here, what is the exam pattern and syllabus and subject-wise vacancies I will present here. Watch till the end of this video and like, share and subscribe my channel.